కండక్షన్, కన్వెక్షన్, రేడియేషన్ ఉంటాయి దీంట్లో. కండక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ పార్టికల్ బాడీ టు అనదర్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ fall of temperature each the heat transfer metal rod is by conduction. ఓకేనా. కన్వెక్షన్ అంటే ఏంటంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ పార్టికల్స్ బాడీ టు అనదర్ కన్వెక్షన్ కరెంట్ ద పార్టికల్ మూవ్ రిలేట్ టు ఈచ్ అదర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ గ్యాస్ లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ అకార్డింగ్ టు ద కన్వెక్షన్. అంటే లిక్విడ్స్ కానీ గ్యాసెస్ కానీ ఇది కన్వెక్షన్లో లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్లో జరుగుతుంది. కండక్షన్ మాత్రం ఓకే. అదేవిధంగా రేడియేషన్ వచ్చేసి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ ద స్ట్రైట్ లైన్ వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ ఇన్ ద ఇన్వర్టింగ్ మీడియం ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రీచెస్ ద అకార్డింగ్ టు ద రేడియేషన్. ఇది రేడియేషన్ అంటారు. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. ఫోరియర్స్ లా ఆఫ్ హీట్ కండక్షన్ ఏంటంటే క్యూ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ ఏరియా ఇంటూ డిటీ బై డిఎక్స్ ఆర్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ కేఏ ఆఫ్ డిటీ బై డిఎక్స్. ఈ విధంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇదేంది థర్మల్ కండక్టివిటీ. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ కే ఆఫ్ డిటీ బై డిఎక్స్. కేఏ ఇంటూ డిటీ అంటే ఏంటంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి T1 మైనస్ T2 బై డిఎక్స్. అదేవిధంగా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ కే ఆఫ్ T1 మైనస్ T2 ఇంటూ టీ బై ఎక్స్. ఇది ఈక్వేషన్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 మైనస్ T1 మైనస్ T2 ఈక్వల్ 1 కిలో న్యూటన్స్. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ కే. అదేవిధంగా థర్మల్ కండక్టివిటీ SI యూనిట్స్ జౌల్ ఫర్ మీటర్ ఫర్ కెల్విన్ ఆర్ వాట్ ఫర్ మీటర్ కెల్విన్. రిటర్న్ యాజ్ హీట్ ఫ్లో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ T1 మైనస్ T2 బై x బై KA. The terms of x by K is known as thermal resistance. Thermal resistance in the x by Ka. T1 minus T2 by x is called a temperature gradient. Heat transfer by conduction through a composite wall. ఈ కాంపోజిట్ వాల్ చూసుకున్నట్టయితే అండర్ స్టడీ స్టేట్లో హీట్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందంటే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ T1 మైనస్ T3 బై x1 బై K1A ప్లస్ x2 బై K2A T1 మైనస్ T3 బై ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x బై KA. ఈ విధంగా ఈ డయాగ్రామ్స్ కాంపోజిట్ బాల్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా రేడియల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కండక్షన్ త్రూ ఏ థిక్ సిలిండర్. ఈ విధంగా ఉంటుంది థిక్ సిలిండర్లో. ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కండక్షన్ త్రూ ఏ థిక్ సిలిండర్లో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 2πLకి T1 మైనస్ T2 బై 2.3 లాగా R2 బై R1. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ సిలిండర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 2πL T1 మైనస్ T2 బై ఇంటిగ్రల్ 2.3 బై K లాగా R2 బై R1. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బై ఏ కండక్షన్ త్రూ ఏ థిక్ స్పియర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 4πK R1 R2 T1 మైనస్ T2 బై R2 మైనస్ R1. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ స్పియర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 4π T1 మైనస్ T2 బై R2 మైనస్ R1 బై K ఆఫ్ R1 R2. ఓవరాల్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. అయితే వి నో దట్ ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఎయిర్ ఫిలిం వచ్చేసి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ HA ఆఫ్ TA మైనస్ TL ఆర్ TA మైనస్ T1 క్యూ బై HA. సిమిలర్లీ రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో త్రూ ద వాల్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ K ఆఫ్ T1 మైనస్ T2 బై X. T1 minus T2 equal QX by KA. And rate of heat flow through air film by Q is equal HB A of T2 minus TB by adding Q by A 1 by HA plus K by X by K plus 1 by HB. Q is equal A of TA minus TB 1 by HA plus X by K plus 1 by HB. We know that the rate of heat flow Q is equal QUA TA minus TB. U is equal 1 by HA plus 1 X by K plus 1 by HB. Log of the mean temperature difference Tm equal dt1 minus dt2 by log E of dt1 by dt2. Parallel flow heat exchanger, counter flow heat exchanger. Forced convection వచ్చేసి HL by K F of Cp mu by K rho VL by mu. Dimension group HL by K is called as Nusselt number, Cp mu by K is called as potential number, rho VL by mu is called as Reynolds number. ఇక్కడ చూడు HL by K is the Nusselt number, Cp mu by K is called a potential number, rho VL by mu is called a Reynolds number. TF means final film temperature, TB plus TW by 2. Free convection is the radiation, QA equal QA plus QR plus QT, alpha plus rho plus tau. ఇక్కడ చూడు అదేవిధంగా a black body absorb radiation from black body alpha is equal to 1, gamma is equal to 0, tau is equal to 0. A white body is 1, thus rho equal to 1, alpha is equal to 0, tau is equal to 0. For the body on which transmit all incidence radiation, transparent is the tau is equal to 1 or rho equal to 0, alpha equal to 0. And opaque body is the tau is equal to 0, alpha plus rho is equal to 1. Total and monochromatic MSC power is the watt per meter square.
E equal integral of 0 to infinity Ey by delta y. Stephen-Boltzmann's law. EB equals sigma T power of 4. Stephen-Boltzmann constant 5.67 into 10 power of minus 8 watt per meter square Kelvin power of 4. Okay. Kirchhoff's law. According to Kirchhoff's law, ratio of emissive power and absorptive power of all incidents, all bodies same and equal emissive power of the perfectly black body. Wein's law. According to Wein's product of wavelength corresponds to the maximum monochromatic emission. Sigma max into T is equal constant. The value of constant is equal to 2900 mu mk. Emissivity. The ratio of the emissive power of body, the emissive power of black body. It may thermal equilibrium. Gray body. A body in observability does not vary with temperature and wavelength incident radiation. Refrigeration. A ton 1000 kg from the at 0 degree centigrade in 24 hours. Since latent heat of ice 335 kilojoule per kg, therefore ton of refrigeration 1 ton is equal to 1000 into 335 kilojoule for in 24 hours. 1000 into 335 by 24 into 60, 232.6 kilojoule per minute. Actual practice of 1 ton of refrigeration taken equal to 210 kilojoule per minute or 3.5 kilojoule per second. Relative of coefficient of actual COP by theoretical COP. Isentropic compression process, isothermal compression process ఈ విధంగా ఉంటుంది. Coefficient of heat absorbed by work done, refrigeration, Carnot cycle, T1 of S2 minus S3 by T2 minus S1 by T1 by T2 minus T1, T1 by T2 minus T1. Coefficient of the Carnot cycle may be improved by decreasing higher temperature, increasing lower temperature.